Right. Before the beginning of this webinar, I would ask your parents to come and listen for this, right? And I will simply explain the things in here, right? If they are available at your home, please ask them to sit with you. And because that, I always believe that parents should know the scenarios that students being followed throughout this passage, because now you have about 8 to 10 months for your preparation. There are first shy students, and there may be second shy students for the 2020 paper, as well as there may be 2023 students as well. And here what I'm going to do today, the 2021 MCQ was 2 weeks before. Here today I'm going to do that 2021 MCQs will be reviewed. As they introduced that myself, I'm an international reviewer, therefore the reviewing is actually somewhat related to myself. Actually, this is not going, I'm not going to solve each and every question in here, but because that, you know, it is little bit earlier for 2022 students. Later I will give you a free webinar to answer each and every question. But today also, actually I'm going to do like this. Here I'm going to show you how to get the answer from the resource book. Also using my splash notes, I have separated all the questions. Now you can witness as proofs. I'm going to give you the proofs, but that don't going to write anything in here, because I'm going to give you the PDFs of all the documents, right? Therefore, nothing to worry. Just listen. Don't write anything, right? Don't write anything. And here, 2021 essay paper also, I have selected some question. Therefore, you can realize what's going through in this A-level chemistry, right? And in the end, the outcome will be, you will be get an idea, thorough knowledge about the resource book, right? And to continue this, I will switch off my webcam because I want to get the full screen for your sake, right? I will switch on the webcam later. Now let's listen, right? Here, before the proceedings, here you can see this is the 2021 MCQ classification, and this is the 2021. Sorry, wait. Yeah, 2021 MCQ question classification. As you aware, if you don't know, let's never mind, now learn. In this chemistry, there are few major topics: general chemistry, organic chemistry, physical chemistry, these two called inorganic chemistry, and finally the industrial chemistry. And you can see the majority questions will come from the physical chemistry 2022, as well as if you compare for the 2021, there were 18 MCQ from physical chemistry, including gas unit, energetics, kinetics, and this collectively the unit 12, and this is the unit 13, and this is the unit 4, and this is the unit 5, right? These are these combination of these physical chemistry, there were 18 MCQs, and in 2022, and I can say always the physical chemistry is the heart of chemistry. And organic chemistry, this is the most easiest part of the paper. There are about 11 questions, and here also there were 11 questions. It depends. Maximum 13 MCQs will be there from the organic chemistry, right? And if you want to get an A, Pute, you should do this organic chemistry within 5 minutes to 7 minutes at the exam. That is the
that is vital. This is the time management secret, right? Organic chemistry, if you can complete those 11 MCQs by initial movement, by 5 minutes, if you can under 7 minutes, the time management will improve, as well as you will be boosted. You will be definitely boosted, because now you have finished 11 or more than 10 MCQs within 5 minutes, right? That is a confidence factor, and it is easy to do, right? It is extremely easy to do. I will show, right? And inorganic chemistry and chemical calculations, generally less than 10 questions will come. This year there were 9, and last year there were 6 altogether. And here from the industry, the last unit, that is the decider of A. Actually, I would say that is the decider of A, because there are 5 to 6 MCQs from the industrial chemistry, the unit 14, which is the last unit of your syllabus, last unit. And Puta, it will be learned in the end in all of the classes, right? Because in the theory classes, the lecturers tends to do this chemistry part, industrial chemistry, very end, just 1 month before the exam. Therefore, students do not have the time to finish this chemistry industrial part. Therefore, they will be in a huge frustration, because this industrial chemistry, I will prove you, wait, I will prove you, those questions definitely come from the resource book itself. Therefore, you should have the time. First, you have to go through the resource book from the guidance of any lecturer, resource book, right? And afterwards, you have to prepare the short notes with him or her, and you should go through those short notes, which that short note should include all the things, right? All the necessary points should be included. Wait a second. Sorry. Right, these days those are things happening, no, right? Industrial chemistry part, make question 6 Puta, there are about 5 or 6 definitely. And here I have, this is the final remarks which I have put to my students this year. Here you can see this year 6 MCQs from industrial chemistry, means definitely less than 6,000 students may score A for chemistry out of 8,000. For a 1 year, they are including first shy, second shy, third shy Pute, there are 80,000 students who's participating for A-level combined maths as well as biology. It means chemistry paper will be done by about 80,000 students. Among those 80,000, only 5,000 to 6,000 take A. It means around 75,000 will not achieve A grade. That is a disaster, according to me. And also about 30,000 students fail. 30,000ක්ම පුතේ fail වෙනවා. ඒ ගන්න 5,000යි. Right? That is the reality. You have to live within the reality, and you should compromise all the necessary things, and you have to go through this path very accurately and as well as precisely. Otherwise, you will be lost, right? You will be lost. And here, in as well as in the previous year and this year also, you can see total calculations are very less. This 2020 only 13, in 21 this year only 11 calculations were there, but theory parts 37, 39. Actually, Puta, if you consider the past decade, maximum 15 MCQs will be there in a paper. Maximum 15. It means majority of them are theory parts. Therefore, you have to focus more to the resource book itself, and I will prove that. Always any lecturer can say you should go through the resource book, you should watch my notes, all the stuffs will be said, but no one prove it.
Before the exam, anyone can say, this one will come, other stuff will come. But after the exam, all are, you know, right? But I can prove you all the things one by one. Listen, right? Now, later, once I give you these PDFs, read these pute, read this, and function well, right? Otherwise, you can't go through this, right? Okay. As an example for this review, I will get this 2020 question number 6B, not 2021. As an example, I will take first I would take 2020 question number 6B today. And question essay part question 6B, right? This carries 70 marks, right? Out of 1,000. Out of 1,000 means it's about, out of 100, it's about 2.5 marks. Sorry, 3.5 marks. Lakunu seeing lakunu 3.5. Essay ekaka pute, it essay out of 1,000 there will be altogether 150 marks. No, out of that 150 marks for a full essay, this carries 70 marks. And I am not going to answer this one, right? The answers then right? This is the question. And this is the marking scheme, right? This is the marking scheme here. Marking scheme. And this next, next to this one, this is the resource book. Resource book. And you can clearly see that this one is this one. Completely copy pasted, right? It means this question thoroughly from the resource book. And if you haven't go through the resource book and you haven't simplified in your theory class, this one, you can't get the answer because this theory is new to the syllabus, right? Newly added to the syllabus. Therefore, majority of students has scored less marks because they are only depends on their lecturer's notes. That is a bullshit, right? It is a bullshit. That's my view. You after this webinar, you also will understand what I am saying. You also think, yes, that is a bullshit, right? And Puta, in the resource book, this has a printing mistake. This is a printing mistake. I'm not going to correct that now. Just it is a printing mistake, I would say. And the same printing mistake repeated in the first marking scheme. Initial marking scheme, the same printing mistake was there. But once the final marking scheme released, you can see those being erased, the printing mistakes being erased here. You can see that printing mistake erased. Therefore, Puta, in the resource book, in few pages, there are printing mistakes, right? The guidance should be provided to correct those things. I am not going to tell that resource book is entirely incorrect. Only few pages, Pude. Only 5 to 6 pages having those printing mistakes. The majority is correct. And also now the physics resource book also released. It also having printing mistakes, but it is new to this A-level passage. Therefore, the questions definitely will be asked from the resource book itself in future. And you should be guided by a lecturer to correct those mistakes. Otherwise, you will be lost again, right? Lost again. And the final you can see that printing mistakes was corrected because in the initial marking scheme, the resource book was copy pasted to the marking scheme. You can witness that, right? Next one. Now I am going to review each and every single MCQ quickly. Pute, this will not take long. I will complete this webinar by 1 hour or 1 hour 15 minutes because I'm not going to give the answers. I'm just showing where the answers were, right? Here, this is the question number 1, Pute. Question number 1 always asking from the general chemistry, Putta, from the unit 1.
Therefore, you have to prepare a short note, but this short note should include the important points of the resource book itself, right? Resource book එකේ තියෙන මේ මෙතන මේ මම resource book එකෙන් තමයි පුතේ copy කරලා තියෙන්නේ page unit 1 page number 4 මෙතන answer එක number 4 එකට answer එක මෙතන තියෙනවා පුතේ මම කියන්න යන්නේ නැහැ, right? Once you receive the PDF, go to, these are very easy questions for any students පුතේ. අපි මට ඕනේ පුතා වැඩිපුර මම explain කරලා ටිකක් අමාරු ඒවා ගැන. හරි? Right. Question 2 එක පුතා, you can't give a resource book thing because it should have the knowledge of your theory class as well as the past paper knowledge. Past paper is the second factor. First one, the resource book. Second factor is the past papers. I will show. Right. Next one, this one. If someone has a switch out, I can't see, wait, already switch on color the mic but a distraction. If you want to ask question, please put on to the chat. Later I will give you a question and answer session in the end. Huh? Then please listen, right? And this question, Pute, this question always, right? I would ask my students to write in write down this one in the rough sheet. Once they receive the paper initially, before the paper is received, they will give you the rough papers. You should write this one because it is not a it should be drawn like in the resource book, right? Because that hydrogen and oxygen levels should be almost equal. That is the point you should consider once drawing these kind of stuffs, right? That is the thing. I'm not going to give you the few more details now. Just I am showing you once that student have drawn this in the rough paper, the answer will be, this answer can be taken less than 5 seconds. These are the rounded, these are the atoms I have rounded for here, and you can get the answer within 1 second. These first 10 questions, extremely easy. You it means the first 5 questions you can done within actually by 2 minutes, right? පළවෙනි ප්‍රශ්න පහ නම් වරද්දන්න එපා. Nothing, right? එහෙමත් වරද්දනවා නම් එයා ළමෙක් වෙන්න බෑ පුතේ. හැබැයි පුතා ළමයි වරද්දනවා. ඒක අපි statistically prove කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. From the government statistics, you know, in 2020 2020 පුතා A3ක් තියෙන්නේ පුතේ ළමයි 2000කට out of 80,000. යකෝ A3ක් ගන්න නේද පුතේ ඕගොල්ලෝ හැමෝම ඉගෙන ගන්න. නේ, your ultimate goal is 3 A's. But that reality, I can give you the government statistics. I have dropped those things into my group always. I'm always I'm always revise these things, right? 2000යි පුතේ. ඒක මගේ ළමයි මෙතන ගොඩක් ඉන්නවා ආද මේක අහගෙන. ඒගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා මේක ඉතින් මම හැමදාම කියන දෙයක්. Chemistry around 5,500 A's were there. Right? ඉතින් මේ ඔක්කොම කරාට පුතා they don't know how to get the answers accurately. The theories are jumbled, right? You don't have that experience to prepare the short notes accurately. That's why myself providing those short notes free of charge for any students. But even though I have given all the short notes, I am the one who knows how to open that. Right? The other students take my notes and try to do that themselves. Yes, if they are good enough, they can do that. If they have that experience, yes, they can do that. I will say that. But if you are inexperienced student, you can't do. You don't know how to use those things. Right? I will show. මේව නම් පුතා nothing. මේවට මේ උත්තර ගන්න කවුරුත් ඕනේ නැහැ. Simple, right? This is unit 1, unit 2 එක. මේවා නම් ඉතින් එහෙම බැරි ළමයිට A level කරන්න බෑ. Right? මේවා simply simple.
I have put the facts for special questions, right? And this IUPAC naming always comes to the question number 4 or 5, always repeating. You should do the past papers and you should get the knowledge. I have done lots of these things, right? මේවා නම් ඕන පන්තියක් කරනවා පුතේ මේවට ඉතින් මම ඉන්න ඕනෙත් නෑ තව ඕන ගුරුවරයෙක්ගේ මේවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Right here the question number 6 පුතේ, here I have provided the, here this is from my inorganic short note and this one is from the my organic short note. Using this one you can get the answer, right? Here the answer is 3. Here the number 5 puta, you can see this is a branched one. Make a branch එකක් තියෙනවාට පේනවද මේ එල්ලිලා. This is a linear one. Branched boiling point is, here you can see branched hydrocarbons boiling point less than unbranched hydrocarbons. This is the note. This is the short note. මේවා මගේ I have few short notes puta. I have 4 inorganic short notes. In that 4 I have given all the things for yourself. හරිය හම්බෙලා ඒවා අපි freely තමයි කොහොමද දෙන්නේ. ඒවා in 90% answer කරන්න පුළුවන් for the inorganic, 90%, 10% from the resource book, 90% from my short notes. And organic short notes also I have given about 4, right? And these are taken from those short notes. මම මේවා අරගෙන තියෙන ඒවයි. හරිද පුතා? මම ඔක්කොම short notes මෙතන පෙන්නන්න යන්නේ නැහැ පුතේ. short note එකේ අදාළ මේ උත්තරේ ගන්න අදාළ එක copy කරලා තියෙන්නේ. හරිද? මෙච්චරයි ඕනේ මේ පොඩි කෑල්ල. සමහර ඒවා from your knowledge. For few statements I have given these things. Right. This is the case P question puta. There were 2 case P questions in this year. Case P. There were no questions in the essay paper for the case P. It means puta in 2020 definitely essay question from case P will be there. Big question. 2022 දී අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු case P question එකක් තියෙනවම තමයි. ඒක මොකක්ද කියලාත් මම දන්නවා. අපි බලමු ඉස්සරහට ඒවා ටච් එකේ ඉන්න පුතේ. එතකොට මගේ ක්ලාස් එකට ආවත් එකයි නාවත් එකයි ටච් එකේ ඉන්න. එතකොට මේ දේවල් I can provide. And this one. This is my short note. I am always asking my students to write this short note in the rough paper. If you see, mama දෙනවා rough paper එකේ ලියන්න ඕනේ ක්ලාස් එකේදී කියනවා කීපයක් තියෙනවා. ඒ ටික මේකත් එහෙම කියන එකක් පුතේ. This is taken from my path to chemistry PDF. Path to chemistry 1 2 කියලා මම මේ පාර දීලා තිනවා. එකක් දුන්නේ විභාගයට මාස 5කට කලින්. The other one has given before 1 month. Using those path to chemistry I will make a path to chemistry එකෙන් මම ගත්තේ. මෙන්න මේකට මේක දිහා බලපු ගමන් you can see here F minus is less than Mg2 plus, but you can see F minus is larger than Mg2 plus. You don't want to think just from the short note. Splash within 1 second, milliseconds, you can figure out, right? Some other stuff that may statement 1 එක statement 3 4 මේවා පුතා will has done in the paper class. Paper class එකේ මේවා පුතා common questions no 1 4 5 are common. ඒවා පුතා ඕනම class එකක කරනවා. Right? ඒක මගේ class නෙමෙයි ඕන class එකක they will be done. Right? ඒකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැමෝම කරනවා. හැබැයි පුතේ මම මේ පෙන්නන්නේ පුතා within less time how to figure out some parts. Then සමහර questions වලට all the stuffs will be there. දැන් මම කියන්නේ resource book එක is the major. Splash notes also should be there. And you should have that experience from the past papers. Those 3 has to be chained and combined. ඒ තුනම පුතා එකට dumbbellක් වගේ chain එකක් වගේ should be combined. Past papers, resource book and splash notes. May තුනෙන් you can do the get the answers. But you should listen to these things because you don't know where are the places because you are inexperienced, no? But third shy students might know these things. Third shy කෙනෙක් දන්නවා he or she has that experience, but others still don't know where are the places, what are the things I should give more focus. Those are the things has to be get from the theory class. And
from that guidance, you should work at the home. That is the self-education. ඔයාට ගුරුවරයෙක්ට ඔයාට ඒක කරන්න දෙන්න බෑ පුතේ. All the lecturers can guide you in this pathway. You should get that. You should obtain that once. You have to work extremely well at the home. Now, due to this corona incident, there were no schools. Then that is also a plus point today. Schools needed for your terms test evaluations, but schools also giving same theory notes. All of you going to classes, no? They also giving that. And therefore, the class tutors giving, because of that class tutors giving all the notes and students more focus on the classes, that school teachers sometimes doing less activities. That is the reality in Sri Lanka, and nothing to do. That is the bitter truth, right? School for your competition, for your evaluation from the term test, always depend on term test. Term test lakunu will mirror your marks in the A levels, right? Term test marks will mirror your marks in the A levels. Definitely, I believe in that, right? Not the class exams. It is totally, I'm referring to school term tests, right? Sometimes that school term tests are somewhat difficult, but it should be scored. If you can score more than 50 to 60 for any subject, yeah, definitely you are in that A pathway. ඔයා ලකුණු 50කට 60කට වඩා school term test එකට ගන්නව නම් පුතේ, you are well within that A. Well within that A, definitely, right? Here, putte. This is from my observation reaction short note, putte. This question number 9 can be taken from actually with less than 5 seconds. Less than 5 seconds. Here, how to get that? Right? I will give that. A and B are two organic compounds, and A and B are separately treated with bromine water. Only A gave white precipitate. Putte, here. White precipitates then phenol and aniline. With bromine water, it is taken from my observation reaction short note. Only 6 pages were there. All the observations are included in there. Decolorized bromine. Bromine දාන එක ගැන. එතකොට පුතා, once you add bromine to the phenol, you will get a white precipitate. That's the thing. Phenol or aniline. මේ දෙන්නගෙන් කෙනෙක්ට දැම්මාම white ඒක පොණ පොඩි ගෙට තේරෙන්න ඕනේ. තව මුකුත් හිතන්න දෙයක් නැහැ. This is the only thing. Only thing. එතකොට පුතා මේ බලන්න. Then may A කියන එක කියන white precipitate. Then may ban phenol. This is phenol. C6H5OH phenol. See, this is not phenol. මෙයා වැරදි. මේක CH2OH. Phenol means this one. C6H5OH phenol. Right? Make විදිහට දීලා තියෙන්නේ, not the structure. They have given the molecular formula. This is the phenol. That is also correct. This is aldehyde. Incorrect. Aldehyde. Incorrect. ටග්ගාල වැරදි දාන්න පුළුවන්. තප්පරයයි. ඒ කියන්නේ if now from the first statement, the answer will be 1 or 3. 1 or 3. If you master this thing, මේක පුතා මේ එක දවසින් කරන්න බෑ. You should master this thing, right? You should master. Otherwise you can't do, right? දැන් ඔයා දැන් විභාගෙට දැන් මේක මේ විදිහට guidelines follow කරොත් පුතේ, once it comes to the exam, always coming, no? Always these questions will be there. එතකොට පුතා ඔයාගේ ඔළුවෙන් ඔයා once at your A levels, you should go through to this note by your memory. Why unknown එතනට? එතකොට පුතා මේ short notes වල පිටු 100ක් නැහැ. Observation reaction note එකේදී පිටු 5ක් 6ක්. Organic import note එකේ පිටු 10ක් 12ක් විතර තියෙනවා. ඔය වගේ පුතා මේ ඔය resource book එක summarize කරලා තියෙන notes වල. ඉතින් පුතා මේ ටික use කරොත් මේ snap එකෙන් answers එනවා. දැන් මේ ආවේ එකක් මම මේ පෙන්නුවේ. Right? The product formed when B was heated with constant sulfur, decolorized bromine water. Right? Decolorized bromine water. මෙතන මේ දෙක විතරයි තියෙන මුළු syllabus එකකට. Right? And sister, you can also send. Yeah. My short notes will be given free of charge. They will be added to this course in the end. Or tomorrow. My courseeke puta, I will upload these short notes, right? You can get those things.
මම ගොඩක් දැන් හැමෝටම වගේ දීලා තියෙන්නේ. හැමෝම මේවා use කරනවා කියලා මම දන්නවා. I know more than thousands of students have used these notes during the 2021 exam. Right. මේකට answers මේ unsaturated hydrocarbons alkenes alkynes. bromine water decolorize කරන්න පුතා මේ දෙක. මම මේක in detail කියන්නේ නැහැ. Sorry. මට ඒක කරන්න වෙලාවක් නැහැ පුතේ. හරි. මම මේවා ගැන හොඳ අපි paper discussion එක කරමු තව මාස දෙක තුනකින් විතර. එකක් free webinar එකක් දාලා අපි හැම ප්‍රශ්නයක්ම discuss කරමු. Once you finish the syllabus. දැන් මගේ class එකේ syllabus එක April වෙනකොට වගේ syllabus එක cover කරනවා. එතකොට ඊට පස්සේ මගේ ළමයින්ටත් මම කොහොමද free webinar එකක් හැමෝටම එක්ක ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. Right. Right. This one. This is also taken from my this is also taken from my part 2 chemistry. The make a question like puta, it is a difficult question for any student. I will get the answer quickly. See. Mukuta danaganna onne oya kinetics that danagana hitiyat ekයි මට නැතත් එකයි. Here using this equation you can get that. This one. Right? Using this equation you can get the answer. Initial concentration, final concentration. Here, the elemental reaction A, B, C occurs in closed rigid container, constant temperature. The initial pressure of the container given. Initial pressure given. Using PV equals P equals CRT equation, you can see P. Mampuda me. හැමෝටම තේරෙන විදිහට explain කරන්නේ නැහැ මේක. මම මේ උත්තරේ නිකන් අරගෙන පෙන්නනවා විතරයි. එච්චරයි. හරි. වෙන දෙයක් හිතන්න එපා. fast වැඩි කියලා හිතන්නත් එපා. මම මේ කරන්නේ question explanation එකක් නෙමෙයි. Right? I'm just showing you how to get the answers from notes actually. මේක පුතා මේ පොඩි PDF එකක මේක තියෙන්නේ. මේක මම දුන්නේ මේක classes වල දෙන equation එකකුත් නෙමෙයි ඇත්ත. මේ යට තියෙනව නම් දෙනවා 2 3 4 මේ first එක එහෙම valid equation එකක්. This is from my knowledge. You can see pressure is concentration initial concentration they have given 2p naught. Initial concentration 2p naught. Initial pressure is given, but pressure is concentration same proportionality is there 2p naught. Therefore 1 over n is number of half-life. They have taken the 2 half-lives. Therefore it is 2. Therefore final concentration therefore 2p naught 1 over 2 p naught over 2 is the final concentration. You can put a final concentration of A. They may be a final concentration of A. Right? Therefore, you should know that initially may 2 p naught hit put the final concentration p naught over 2. This one p naught over 2. There may matter failure. 2 p naught meter p naught 2 can make a 1.5 p naught. You can put it earlier pressure was 2 p naught, final pressure was 0.5 p naught. Therefore the pressure change එක පුතා 1 point දෙකෙන් 1.5 කඩු කරාම නේද 0.5 එන්නේ. අන්න ඒක. Therefore according to the stoichiometry these also produced 1.5 p naught 1.5 p naught. May I මේ තුන එකතුව තමයි පුතේ final pressure. 1.5 3.5 3.5 මේ තියෙන උත්තරේ 4 වෙදීම 2යි 3.5 p naught. මේ මම මේක හරියට කරේ නෑ. හැබැයි පුතා once you go to the exam මේකචරය කරන්න ඕනේ. මේකට උත්තරේ ගන්න යන්නේ කීයද පුතා එතකොට? තප්පර 10යි. 10 seconds. එතකොට ඔයා හිතනවා you might think that is for you sir. I'm not that experienced person. I'm a student. Puti, the students who can get the answer from less than 30 seconds or 1 minute for this question will take the if you can't get that answer within less than 1 minute, don't think about it. That's the simple reality. You put to step to that 5000 A's of chemistry method to step karanwa asanam puta end of this end of this 10 months before the exam. May this you have 10 months no? You should know each and every steps
of the chemistry. Otherwise you can't. Then puta mama metin prove කරනවා මේ කියන හැමදේම මගේ notes වල තියෙනවා කියන එක. මේවා මම වෙන කොහෙවත් කාගේවත් කෙනෙක්ගේ notes නෙමෙයි පුතේ. මගේ ළමයි දන්නවා මේවා these are my notes. මේ මගේ අකුරු. Right. These are my words. These are my handwriting. මම කියන කාටවත් කියලා මේවා type කරවන්නේවත් නැහැ. මම්මයි ලියන්නේ මොකද type කරොත් printing mistakes. මට මාව විශ්වාසයි හැමෝටම වඩා. Right. ඒක තමයි ඔයාටත් වෙන්න ඕනේ පුතේ. හරි. මෙච්චරයි පේපර් එකට ගියාම කරන්න තියෙන්නේ. මෙච්චරක්වත් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක හිතෙන් ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එතනට පුතා develop වෙන්න ඕනේ. You should be trained පුතේ actually. ඔයාව train කරන්න ඕනේ එතනට. ඒක train කරන එක ලේසි නෑ පුතේ. ඒක පුතා දැන් මගේ paper class එකට එන ළමයි දන්නවා one by step train වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඒක මේ එක දවසින් මේ paper එකක් දීලා මේක within 1 hour 2 hour කරලා මාක් කරලා මා ලකුණු දුන්නට එහෙම train වෙන්නේ නෑ පුතේ. That is a marketing strategy of classes. ඒක marketing. Pute, before any challenging question, you should be trained for this frame of A level. May frame eකට එන්න ඕනේ මුලින්ම. Otherwise, how you can solve these questions without any knowledge? Puta, stay in the reality. Pute, live with the reality. බොරුවට රැල්ලට යන්න එපා. reality එකේ ඉඳගෙන වැඩ කරොත් පුතා ඇත්තටම වැඩිපුර වැඩ කරන්නේ තනියම ගෙදර ඉඳලා අපිට පුළුවන් ගයිඩන්ස් දෙන්න මෙහෙම කරන්න මේක දැන් මේක කරන්න ළමයෙක්ට මේක හදලා දුන්නාට පස්සේ මට එක ළමයෙක් මට එක්සෑම් එක දුන්නාට පස්සේ මැසේජ් එකක් දාලා තිබ්බා එක මාසෙ එක දවසයි මගේ ක්ලාස් එකට ආවේ එක මාසෙයි 1 month ජනවාරි වල තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ෆෙබ්‍රුවරි එක්සෑම් සර්ගේ නෝට් එකේ මේක මෙන්න මේ ඉක්වේෂන් එක තිබ්බා මට මැවිලා පෙවුනල් මට ඒක මේ කොපි කරන්න බැරුණා මෙතනට මගේ WhatsApp එකට දාපු එකක් නැත්තම් මම ඒක පෙන්නනවා ඔයාලට ඇත්තට මේක තමයි වෙන්න ඕනේ පුතේ මතක් වෙන්නයි ඕනේ නෝට්ස් එක ජීවත් වෙන්න පුතා මම ඔයාව ජීවත් කරනවා කොහොමද ඒවත් එක්ක මගේ නෝට්ස් එක මම ජීවත් කරනද වෙන කාටවත් එක්ක කරන්න බෑ right this one this is the question number 11 also from organic පුතේ the question answer is in the 79th page of the organic chemistry resource book. Metin number 3 is the answer. CuBr තමයි secondly දාන this one is CuBr. Metin CuBr මේකට diazonium හදලා මේක දාන්න ඕනේ. aniline to convert මෙච්චරයි මේ දැන් පුතේ මේකට උත්තරේ ගන්න notes තියෙන්නේ මේකයි එච්චරයි. මෙච්චරයි දැන් ඔයාගේ ඔළුවට ටක් ගාලා ඉන්න ඕනේ මේ දෙක. right. එච්චරයි. These, if you know these two, you can get the answer for this one. By under 5 seconds. Under 5 seconds. Make an answer gun on a gun and make kocharakin. Tapara parking. At a tapper the hiking game. Right. This is the calculation put. Make a reading short mokat pen and with the hackman put a calculation. Ek put your experience. Right. Mamma උත්තරේ හදන්න යන්නේ නැහැ. හරි උත්තරේ මේක දෙක. මම එක හදන්න යන්නේ මේ පෙන්නන්න පුළුවන් ඒවා මම පෙන්නනවා. This one very good question. 30th question is new to the syllabus question. Actually this is new to the syllabus. Right? This is unit 11 and pH mix එකක්. Unit 11 kinetics and pH එකේ mix එකක් මේක. Right? I have copy pasted the note from the resource book as well. It is in the page number 40. Page number 40 of the unit 11. Make a thamai note එක. This is the note. And this is the note of kinetics. pH එක පුතා you should know the and after you have done the KAKB that few point of KK only small point of KKB has to be merged to this note. ඒ කියන්නේ මේක කරන්න පුතා two units has to be combined. Unit 11 chemical kinetics and the pH unit of the unit 12. Unit 12 එකේ KKB acid base equilibrium කියන එක මේකට combine වෙලා ආපු question එකක්. මේක ළමයි ඔක්කොම ගහන්නේ පුතේ answer එක number 1. ඒක තමයි ගහන්නේ. නමුත් answer එක number 5. answer එක number 5. මම දන්නවා පුතේ majority will
put the answer for 1. Make a tricky question. Make a varadana. Again, lamai asudahin, lamai kiyak විතර මේක වරද්දයි කියලා හිතනවද? ළමයි 60000කට වඩා මේක වරද්දනවා පුතේ. ඊටත් වැඩි 70000ක් විතර මේක වරද්දනවා. ඒ කියන්නේ හරියන්නේ මේක 10000කට විතර. හරි. Tricky. There are tricky questions about 4 to 5 in the paper, right? You should not be tricked. If you know these notes, මේක තමයි note එක. මේක තමයි PH එකෙන් එන්න ඕනේ පොඩි කෑල්ලක්. ඊට පස්සේ you should know the log calculations as well for this. Log, ඒ කියන්නේ grade 11 log knowledge එක තියෙනවා. grade 10 11 වල ලඝු log ඒක පොඩ්ඩක් තියෙන්න ඕනේ. ඒව train වෙනවා පුතේ classes වල කොහොමද? ඒ ඔක්කොම combination එකක් තමයි මේ question එක. This one. Question number 14 puta, unit 11, new syllabus. Here I have put in the path to chemistry for my students. These are the pages to be followed. This is based on page number 67, page number 67 and page number 68. Make question එක base වෙන්නේ පුතා මෙන්න මේ පිටු තුන මත resource book එකේ. එතන මම ඒවා ළමයින්ට පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා සහ ඒවා පුතේ මෙතන දිනනවා graphs in page 67 critical කියලා මේ ලියලා තියෙන්නේ. graph in page 6 critical මේක කවදද දුන්නේ පුතා මේ මම මේක ළමයින්ට මාස 5කට කලින්. අපෝ මාස 5කට කලින් දුන්න ළමයා මේවා වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඒ ළමයින්ගේ වැරද්දක් නේ තියෙන්නේ. මට කරන්න දෙයක් නැහැනේ. මට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මේක. මොකද මට පුළුවන් page number 67 I can simplify that for yourself in the theory class, and before the exam I can give you the path to go alone, because in the last few months you should work alone more. For that I have given a guidance. Now you can follow. And for the 2022 and for the 2023 also, this kind of stuffs will be given. Right? That make it තියෙන හැම පිටුවකින්ම එන්නේ නෑ පුතා. මට කියන්න බෑනේ මේකම එනවා කියලා විතරක් මෙතන ලියුවොත් ඒක මාර වැඩ නේ. මම පේපර් එක දකින්න ඕනේ. ඒක කියන්න බෑ පුතේ. But පුතා මේ other pages, it is important for you for your 2022. දැන් මේක ආපු ටික හරි කියමුකෝ. ආපු නැති ටිකකුත් තියෙනවානේ. Those are very important for yourself, right? Because these are question carrying pages of resource book of unit 11, right? Therefore you have to consider those things. ඔයා කවදා හරි පුතා theory ඉගෙන ගත්ත දවසක 2021 paper එක කරලා මේ PDF එකත් බලන්න. ඒතර ඔයාලට තේරෙයි. This one පුතේ හොඳම question එකක්. This is the most difficult calculation for the students in that paper. මේක තමයි තිබ්බ අමාරුම question එක. Question number 50. Hardest calculation if you follow the normal methods. You will take if you know. ඔයා හිතන්නකෝ මේක දන්නවා කියලා. ඔයා theory දන්නවා කියමුකෝ. ඔයා දන්නවා වුණත් ඔයාලට විනාඩි 5ක් විතර යනවා මේක හදන්න. Right? If you ඔයා දැනගෙන හිටියත් විනාඩි 5ක් යනවම තමයි. By short method 15 seconds. Mama short method one make a short method. I have given that in my paper class. This is short method. Actually, Buddha, this short method was I have identified this short method from this 2010 paper. Mama make hoyagatte 2010 question paper. Mama ළමයින්ට උගන්වන්න මේක හොයාගත්තේ. කියන්නේ මම A level කරේ 2013 වල. මම මේක identify කරගත්තේ 2010 කවුරුත් මට කියලා දීලා නැහැ. මම identify කරගත්තා. Right? And this is that question. මේ තියෙන ඔන්න ඔය කියන question. Same thing. I have done this in the paper class 2021 අයට මම ඒක කරා. දැන් පුතා මේකට answer එකම අරන් පේනවා නිකන් බලන් ඉන්න. This one. KD is given. මම කියලා දෙනවා නෙමෙයි මේ මම නිකන් කරනවා බලන් ඉන්න. ඒක equal එකලු 4 පුතේ. එහෙනම් මම මේක ලියා ගන්නවා 401 කියලා. 401 means 4 මනෝ. 401 means 4. Same thing, but I have written like this. Volume of organic layer here බලමු. The solute A present in volume V of aqueous solution. ඒ කියන්නේ පුතා A කියුණෝ this one. volume of aqueous එක B. Right. එතකොට පුතේ volume of organic එක organic solvent එක 2V. Right. Now I'm going to simplify this one. V to V cut.
answer එක 8/1. Okay, 8/1. short මම මේ method එක කියලා දෙනව නෙමෙයි මම මේ answer එක නිකන් මම අරන් පෙන්නනවා මේක විනාඩි තප්පර 30න් ගන්න පුළුවන් විභාගෙට ගියාම මගේ ළමෙක් නම් ගන්න ඕනේ මේ විදියට MCQ නෝ simple initial amount of A එක මේ initial phase of A the amount A remaining in the aqueous phase after second extraction අන්න ඒකයි පුතා this මේක අමාරු වෙන්නේ second extraction questions කරනවා අඩුයි ඔයගොල්ලෝගේ classes වල එතකොට මේක මේම උත්තරයක් ගන්න කොහොමද මේ initially A තිබ්බ පොතේ 8 plus 1 9 from 9 1/9 ඒ කියන්නේ aqueous වලට යනවා පුතේ එකක් ඒ කියන්නේ A ගෙන් 1/9 goes to the aqueous solution if from the first extraction from the second extraction from this entire one from that also 1/9 goes therefore answer is A over 9 times 9 81 මේක තමයි උත්තරේ A over 81 මේ තියෙන උත්තරේ පහ ඒ කියන්නේ උත්තරේ ගන්න යන්නේ මෙච්චර මේ ස්නැප් එක යන්නේ හැබැයි දන්නේ නැත්නම් විනාඩි දන්නවා වුණත් විනාඩි 5ක් යනවා normal methods වලින් that's the reality දන්නේ නැත්නම් කොහොමද බෑනේ පුතේ කෙලින්ම කනා ෂොට් දන්නේ නැත්නම් කනා දන්නවා කියමුකෝ it also take about 5 minutes 5 minutes for essay you will be frustrated එතකොට බය වෙනවා because you have to maintain your stress also no during the exam stress එක balance කරන්න ඕනේ පුතේ very difficult that one that is the most difficult part in the exam the stress balancing because the time is ticking right clock is always continuing clock එක කරකිනවා I think stress balance වෙන්නේ පුතා මේවා accurately උත්තර ගන්න ගෙදරදී practice වුණොත් විතරයි otherwise you can't balance that stress you can't handle that answer එක මේ දැන් වාට දැක්කනේ මම උත්තරේ ගත්ත වේකේ තප්පර කීයද ගියේ ඒ ඔයාව මම ඒ විදිහට ට්‍රේන් කරන්න ඕනේ නැතු ඔයාට ගන්න බෑ right so then මේ 280 මේක තමයි basic of this question right question 16 පුතේ මේ තියෙන මගේ organic again that observational reaction note එක මගේ observation note එක පෙන්නන්නද සම දැක්කු නැති කට්ටියක්ද observation reaction පිටු 5යි මේ තියෙන්නේ අර මම අර ඉස්සෙල්ලා copy කරපු එක bromine ගැන ඒක මේ දැන් මෙතන තව තැනකින් තමයි මේ අරන් තියෙන්නේ දැන් ඒකෙන් තමයි මේක උත්තරේ ගන්න තියෙන්නේ එතනින් same thing මෙන්න මේ dichromate turns to green කට්ටිය තමයි මේ තියෙන්නේ මේ මුළු syllabus එකේ organic වල පුතේ which convert the orange color of dichromate to green මෙච්චරයි මේ පහයි තියෙන්නේ these are the 5 දැන් මේකට මේකදී ආවේ මෙන්න මේ second එක primary and secondary alcohols theory එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ පුතේ ඒ කියන්නේ those are embedded in the resource book as a jumble විදිහට තියෙන්නේ පුතේ මම කරලා තියෙන්නේ පුතේ ඒ ටික ඔයාලට පිළිවෙලට හදලා දීලා තියෙනවා ඉතින් ඒව එනවා පුතේ මම දන්නේ කොතනින් එනවද කියන එක ඉතින් දැන් මෙතනදී මේ අවුරුද්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ මෙතනින් 8 එක second එක right මේක normal calculation එක this one ppm questions මේක තමයි ppm short note එක පුතා ppm can be taken m over mt times 10 to the power 6 or if the density is equal to the water density you can use ppm can convert to milligram per cubic decimeter මේක for all the things මේක මතක තියාගත්තා නම් හරි ppm කරන ළමේ මේ උඩ තියෙන equation එක කටපාඩම් කරගත්තා නම් හරි මේක හරියන්නේ පුතේ ඒක දන්නේ ළමයි this one ඒක some knows ppm equals to milligram per cubic decimeter කියලා දන්නේ මෙතන ඇති but ඒගොල්ලෝ දන්නේ මේක correct වෙන්නේ පුතේ if the density of the solution is equal to the density of water මේක එහෙම තමයි density of water එකට correct 1 kilogram per cubic decimeter mean then this question can be done using this equation as well as this equation මේක තමයි මේ within bracket එක තමයි hidden point එක ඒව දන්නේ නැතුව කරාම ගාන වරදිනවා මේ ගාන වරදින්නේ නැහැ මේක correct නිසා other some questions will be given by different densities therefore you have to consider it there was a question in 2015 MCQ paper where with different densities පුතා මේක කෙලින්ම resource book මේකට උත්තරේ කෙලින්ම resource book එකකින් unit 5
page 13 හරිද enthalpy ඒක මම මෙතනදී පුතා මම ක්ලාස් එකේ අන්තිම දවස්වල කරපු ටික දැම්මේ නෑ මෙතනට. එහෙම දැම්මොත් මේකේ ඉඩ නැති වෙනවා මේ PDF එකේ. ඒවා දැම්මොත් එහෙම ඔක්කොම ඉතින් ඔයාලට ඉතින් එතන නිකන් වැඩක් වෙයි කියන්නේ. මේක ක්ලියර් නැතුව යනවා. ඒතකොට ඔක්කොම එතන තියෙනවා ඇත්තටම. මම I have done these things in the last month of the paper class and throughout the sessions. Right. This one very famous past paper question. Very famous. මේ වගේ එකක් ආව ගමන් පුතේ බලන්න ඕනේ where are h note හොයන්න ඕනේ incorrect නේ අහන්නේ h note හොයන්න ඕන පුතා here I have found that is the answer because in here you can see from the theory paper මේවා එකකවත් h note not there h note radicals are not being prepared in this chlorination of methane හරි ඔය වගේ තියෙනවා දැන් මට මේකට නැතුම හොඳ එකක් පෙන්නන්න මේ හැම එකටම මම දාලා තියෙන පුතා ඔයාලට PDF එක හම්බුනවා බලන්න මේක ෂෝට් මේ පාත් කෙමිස්ට්‍රි එකේ මේ third එකකින් ගන්න තියෙන්නේ මේක පුතා 24th question එක this is a copy of 2019 with slight changes 2019 21 වෙනි ප්‍රශ්නේ කරපු ළමයෙක්ට මම මේක මට මතක ඇතුව මම මේක කෙරුවා අන්තිම දවස් දෙකකට කලින් විතර මට හොඳටම මතකයි 24th එක ඒකමයි ඒක පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට කරලා තියෙන්නේ 2019 21st එකම තමයි 2021 24th එක පොඩ්ඩක් පොඩි slight changes are there for this one industrial questions you must go through the resource book right here you can see this is the environmental chemistry I have given you that 2 MCQs definitely come from the environmental chemistry and they are work තමයි එනවා කියලා කිව්වම එන්න එපයි නැවිත් තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් එනවා පුතේ එතකොට පුතේ sentence from the RB definitely comes to the paper මේ තියෙන sentence ඔක්කොම පුතේ resource book sentences resource book එක read කරන්න ඕනේ පුතේ නැතුව මේවට උත්තර ගන්න බෑ you should be guided from an experienced lecturer to highlight those important notes right ඒ වගේ මම highlight කරපු දා මම පෙන්නන්න 25 එක ඉවරයිනේ 50th ටික වේගින් කරන්නම් පුතේ මේ ටික ඔක්කොම මේකේ දාලානේ තියෙන්නේ this one මේ තියෙන්නේ පුතා මේකට ස්ටේට්මන්ට් හැම එකටම උත්තර මම මෙතන highlight කරලා තියෙනවා මේ ඔක්කොම මගේ short note එක thermal decomposition short note එක මේ තියෙන්නේ S block short note එක right මේ ඔක්කොම මෙතනින් ගන්න මේක part 2 S block short note this one definitely මේවා nothing අනේ පුතේ මේවට උත්තර ගන්න බැරි ළමෙක් ඉන්නවනම් වැඩක් නැහැ මේවට මේකට උත්තරේ ගන්න විනාඩියක්වත් යන්නේ නැහැ මේ notes කියවුවම ඔයාලට උත්තරේ නිකන් ඔයා මොකුත් දන්නේ නැතුනොත් මේ ටික බැලුවම උත්තරේ ගන්න. මේක 2012 පුතා මේ මම new syllabus එකක් ඔයගොල්ලන්ට දාලා තිනවා පුතා electron gaining energy and electron affinity being changed in the new syllabus the theories being changed here electron affinity the new old syllabus part එක මෙතන මම මේ දාලා තියෙන පුතේ මෙතන තියෙන්නේ new syllabus part එක new syllabus එක. ඉතින් මේව නැතුව හරියට කරන්න බෑ දැන් මෙතන තියෙනවනේ මේක නෙමෙයි කොතරද ඒක තිබ්බේ හරි මම පේන්න මොකක් හරි question එක තිබ්බ නිසා මම ඒක දාලා තියෙන්නේ දැන් මේක බලන්න පුතා the 27th question එක answer එක 1 sometimes you will be jumbled with the one I also මම මුලින්ම කරද්දි මටත් පොඩ්ඩක් jumble වුණා මේ question එක this is පුතා based on 2020 essay question number 9b මේකේ basic එක කොහෙද තිබ්බේ පුතේ ගිය අවුරුද්දේ essay paper එකේ 9b එකේ මේක තමයි 2020 එකේ තිබ්බ එක්කෙනෙක් මේ same thing මේකේ පුතා both cation and anion precipitates participate for the oxidation මේකේදී විශේෂත්වය තමයි පුතා cations anions දෙකම පුතේ participate කරනවා oxidation වලට හරිද එහෙම question එකක්
past papers වල තිබ්බේ නෑ ඊට කලින් it was in the 2020 ඒ basis එක නැතුව මේක හදන්න බෑ ඒ කියන්නේ Fe nitrite no here Fe nitrite එක පුතා will be break into Fe2 plus and 2 nitrites Fe2 plus will be oxidized to Fe3 plus electron will be removed nitrite will be oxidized to nitrate by releasing this is in plus 3 this is in plus 5 plus 3 plus 5 will jump by releasing 2 electrons but there are 2 nitrites therefore altogether 4 electrons will be මම අනිත් ටික බැලන්ස් කරේ නැහැ පුතේ ඔක්සිජන් දාලා ඒ ටික බැලන්ස් කරේ නැහැ මේකට උත්තරේ 3 ඇත්තට try to get the answers but දැන් කරන්න එපා පස්සේ කරන්න after you have done the theories දැන් මේව නම් theory කරලානේ තියෙන්නේ පුතා theory කරාට මේකට උත්තරයක් ගන්න බෑ ලේසි එකට මෙන්න මේක දැනගත්තේ නැත්තම් මෙන්න මෙතන මේ දෙක ලියුවේ නැත්තම් ඒකත් වරදිනවා because Fe nitride provide 2 nitrites that is the like this one copper this is cuprous sulfide by ionization copper 1 plus 2 then 2 moles and sulfide 1 mole will be provided here you can see this is also 2 that here 2 copper plus release 2 electrons 1 copper plus will release 1 electron but there are 2 no therefore 2 electrons will be released ඒක තමයි මෙතන point එක දෙන්නෙක් නම් දෙකක් මෙතන දෙකක් තියෙනවා මෙතන මේකේ තියෙන anion එක මෙතන තියෙන cation එක ඒකයි වෙනස මේක තමයි basic එක for this theory today phase diagram question I have done the webinar for the phase diagram and it will be added to the YouTube soon phase diagram webinar එක මම 2021 ගේ ළමයින්ට කරපු webinar එක YouTube එකට add කරන්න මම ඉන්නේ තව දවස් දෙක තුනකින් for my YouTube channel ඔයා class යන්න ඕනේ නැහැ phase diagram ඉගෙන ගන්න ඒ webinar එක බලුවාම class එකට නෙමෙයි ඔයාට කොහෙන්වත් නැති දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් right because that phase diagrams new syllabus points this one page 199 to 215 are new syllabus points my YouTube channel is Geet Heva Vitarana name මගේ නම තියෙන්නේ Google එකේ ගහන්න Geet Heva Vitarana කියලා එතකොට හම්බෙයි right තාම add කරේ නැහැ phase diagram තව මේක add කරන්න next week එකේ these are the important pages of the resource book one by one I have read in the webinar and it will be freely available soon එතකොට ඔයාලට කවවත් ඕනේ නැහැ ඒකේ past papers questions ටිකක් කරලා තියෙනවා in the end ඔක්කොම past papers කරලා තියෙන්නේ webinar එකක් කරාම ඔක්කොම කරන්න එපා හැමදේම කරලා තියෙන්නේ simply ඔක්කොම තේරෙන කියලා දීලා තියෙනවා ඒක බැලුවාම හොඳටම ඇති right this one put this one here in my part to chemistry for D block page 160 to 166 must read definite one MCQ will be there and this is the MCQ මම part to chemistry එකේ ලියලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන් MCQ එකක් එනවා කියලා මෙතනින් මේ තියෙන්නේ ඒක තමයි පුතේ මේ තියෙන්නේ page 164 එක 165 related ඒ කියන්නේ මේ 160 166 කියන කොට ඒ පිටු 6ම කියවන්න ඕනේ ඉතින් මම දන්නේ හරි පිටුව මොකද්ද කියලා and this year it was from 164 165 right and these are some has to be taken from my major short note of inorganic and this is my D block short note and this is also major short note MSN කියන්නේ major short note ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම එකතු වුණාට පස්සේ මේකේ උත්තරේ එනවා මේවා පුතේ ලොකු short notes නෙමෙයි හරිම ලේසි මේවෙන් උත්තර ගන්න ඒකට මම ඔයාව ට්‍රේන් කරනවා බය වෙන්න එපා මේවා nothing ඇත්තටම nothing කතාවේ දැන් ඔයාටම තේරෙන්න එපා දැන් ඔක මේක nothing මේක හැම එකටම උත්තරය ගන්න තැන පේන්නවනේ හැම එකම මහ ලොකු දේවලුත් නෙමෙයිනේ ෂෝ ඔයා ගන්න මේවයි බලන්න පුරුදු කියලා දැන් මේකට දැන් මොන්න මම ඉතින් dichromate sulfuric දැම්මම පුතා color change is not observed correct statement එක අහනවා පුතේ when an aqueous solution making chromate පුතේ one sulfuric is being introduced what will happen පුතේ මේක dichromate වලට යනවා පුතේ dichromate වලට යනවා ඒ කියන්නේ මෙයා yellow නෝ chromate yellow කියලා මේක මම chromate yellow කියලා ඕන පොඩි එකක් දානවා right මෙතනත් තියෙනවා මේක මට ඉතුරු ටික කොපි වෙලා නැහැ මෙතන එහා පැත්තේ මම dichromate කියලා තියෙන්නේ chromate is yellow
copy කරලා නැහැ මම මෙතන. මෙතන ඩයික්‍රොමේට් තියෙන්න ඕනේ පුතේ මේ note එකේ ඇති. මම මෙතන අර මේක මේ crop කරනකොට අහුවෙලා නැහැ ඒක. ඩයික්‍රොමේට් එක orange. color change එකක් නැද්ද? තියෙනවා. sulfuric තමයි H+. The electronegativity of chromium is greater than cobalt. දැන් ඕන පොඩි එකට තේරෙන්නේ නැද්ද මෙන්න chromium ගේ electronegativity 1.6 resource book page number 164 chromium මෙන්න cobalt. දැන් මෙයා 1.6 වඩා 1.8 ලොකුයි කියලා තේරෙන්නේ නැද්ද? ඕන පොඩි එකෙක් දන්නවනේ 1.6 is lesser than 1.8 කියලා. right. මේක වැරදි. right. not observed කියන එකත් වැරදි. එකත් වැරදි දෙකත් වැරදි. observed or not කියන එක වැරදි. and aqueous solution of මෙන්න මෙයාට පුතා සෝබෙතින් මෙන්න මෙයා 2+ මෙහෙම දාගෙන යනකොට 3+ වෙනවා පුතා. H2O2 sodium hydroxide will introduce. You will have a yellow color solution here. මේ 2+ එකෙන් පටන් අරන් තියෙන පුතේ මේම යනවා 3+ වෙනවා ඊට පස්සේ intermediate. Therefore excess මෙන්න H2O2 පුතා and sodium hydroxide here. Sodium hydroxide මෙන්න H2O2 yellow color. හරිනේ. yes. Cr2O3 basic properties යනවා පුතේ මෙන්න මේ page එක 164 Cr2O3 amphoteric මේක amphoteric පුතේ amphoteric මම ඒව ස්ට්‍රෙස් කර කර ළමයින්ට paper class එකේ කියනවා මේව කටපාඩම් කරන්න ඕනි කියන එක නැත්තම් මේක පෙන්නන්නේ නැහැ Cr2O3 basic කියලා තමයි තියෙන්නේ ඒක වැරදි when H2S was passed through an acidic solution dichromate a clear solution is observed කොබලන් අමෙන්න major short note පුතේ acidified dichromate එකට පුතා H2S bubble කරනවා මේ තියෙන bubbling H2S dichromate වලට H2S bubble කරාම පුතා you will be having a Cr3+ here the Cr3+ and yellow color solid will be there yellow color turbidity can be seen yellow turbidity here the sulfur turbidity puta dichromate once we introduce H2S will give a turbid solution clear nae pute clear green nemei pute not clear green color is there but not clear because sulfur particles solid particles are there solid sulfur are there right දැන් මේ major short note එක පළවෙනි පිටුවේ මම ඔක දීන්නේ කොහොමද this is the inorganic major short note identification of carbon dioxide then identification of H2S here මේ තියෙන්නේ මෙතනදී මේක දැන් ඕක දැන් මේජර් ෂෝට් නෝට් එක ඕක කියවන්න නැතුව විභාගෙට ළමයි කරනවා මේක හොම්බර් දෙකක් අනින්න ඕනේ මෙච්චර ඔක්කොම පැහැදිලිව මෙතන දාලා තියෙනවා මේක කොච්චර වටිනවද මෙතන මේ තියෙන ඊට පස්සේ සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් එතකොට ඔයා කම්පෙයාර් කරන්න ඕනේ මේ තියෙන dichromate with sulfur dioxide it will give a green color clear solution dichromate with sulfur dioxide it is green color clear dichromate with H2S green but not clear turbidity yellow turbidity here ඔන්න ඔය තමයි තේරෙන්න ඕනේ. yellow turbidity එක පේන්නේ නැහැ පුතේ මේ green එක ASCII yellow color එක පේන්නේ නැහැ but you will see some turbidity. ඒ කියන්නේ cloudiness එකක් නැත්තම් අර නිකන් අර මාළු ටැංකිය එක මාළු කක්ක දැම්මට පස්සේ අර නිකන් කැත වෙලා තියෙන එක බොර වෙලා තියෙන්නේ. මාළු ටැංකිය සුද්ධ කරන්න නැතුව තියෙනකොට අන්න ඒ වගේ කැත වෙලා තියෙන්නේ ඕක. හරිම කැතයි. right. and පුතේ මේ 30th question methane page 51 මම මෙතන short note එකේ දාලා දෙනවා පුතා පාත්‍ර chemistry එකේ organic වල පුතා page number 49 52 is the heart of organic කියලා හවුවොත් කවුද මොකක්ද උත්තරේ resource book page number 49 to 52 definite questions හැමදාම එනවා මෙතන page 51 මෙතන අනිත් ටිකක් ඇති මේවයින් උත්තර ගන්නවා මේවා short notes මගේ මේ organic important note එකේ short note එක මෙතින් lithium aluminium hydride carboxylic acid දැම්මම මේ carboxylic acid lithium aluminium hydride will form primary alcohols මෙතින් the product formed by the reaction carboxylic lithium gives alcohol හරිනේ හරි carbon dioxide is liberated when carboxylic acid treated මෙතින් පුතේ carbon dioxide release කරන්නේ මෙන්න මේ කට්ටිය විතරයි කවුද nitrophenols and carboxylic acids with sodium carbonate and sodium bicarbonate with sodium hydroxide salt and water this is the short note salt and water ඉතින් පුතා carbon dioxide එක liberate වෙන්නේ නැහැ පුතේ sodium hydroxide දැම්මට මොනව කරන්නේ ඒක තමයි වැරදි උත්තරේ දෙක carboxylic acids PCl5 එක ඕන පොඩි එකෙක් දැන ගන්න ඕනේ ඒ ටික තමයි මේකේ උත්තරේ ගන්න දෙන්නේ මේ පොඩි මෙච්චරයි මේ පොඩි කෑ උත්තරේ දෙක නිකන් බලපු ගමන් පේනවා
මෙතන මම path to chemistry එකේ දීලා තියෙනවා පුතා mechanism page 56 එක එන්න ඕනේ HBR එක මේක HBR mechanism එක මේ අනිත් ටිකත් කියලා තියෙන්නේ පුතේ ඉතින් එනේ හරියට මෙන්නේ මොකද්ද කියලා කියන්න බෑනේ guessings ඉතින් පිටු කිහිපයකට ලඝු කරලා දුන්නාම එකක් එනවා ඉතින් මොනවා එහෙම එනවා ඉතින් එතනින් පිට එන්නේ නැහැ definitely මෙතනින් එනවා ඒක තමයි අපි prove කරන්නේ අපෝ දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවනේ ඉතින් මම මේ prove කරනවා මටත් කියන්න තිබ්බ ආවා මෙහෙම කී නිකන් කියන්නේ කටින් කියන්න ඕනේ I want to prove that then now I'm proving that right එතන පුතා this one මේ 32 ඔයාගේ class note එක බලලා වැඩක් නැහැ don't refer to the class note at any time for this kind of stuffs class note විසි කර වැඩක් නැහැ නේ for the unit 14 na class note වැඩක්ම නැහැ වෙන printed book එකක්වත් කඩෙන්වත් ගන්න එපා වැඩක් නැහැ resource book මේ තියෙන part 2 chemistry එකේ මන් දීලා තියෙනවා පුතා ethanol essential oil biodiesel එන්න ඕනේ මේ තුනම ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන මේ ඉරි ගහලා තියෙන මේ තුන right target for one MCQ වෙන්නට මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ මේ තුනෙන්ම තමයි ඇවිල්ලා තින්නේ විනග නැහැ අනිත් තුන තියෙනවා දැන් පුතා එතකොට essential oils නම් මෙන්න මේ වාක්‍ය තමයි මේකට උත්තරේ මේ තියෙන්නේ essential oil contains volatile constituents නම් මෙන්න මේක තමයි resource book එකේ මේ තියෙන sentence එක මේක තමයි sentence එක volatile liquids biodiesel is produced from volatile plant oil මේ තියෙන්නේ මම මේක copy කරලා තියෙනවා biodiesel produced from non volatile plant oil non volatile not volatile එක වැරදි මේ resource book එකෙන් ගන්න ඕනේ methanol is not used for the production of biodiesel පුතේ methanol is essential to produce biodiesel මේ තියෙන්නේ මේවා කියලා දෙන්න ඕනේ I have done the webinars for these things මම මේ කියන්නේ දැන් උත්තරේ මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන මෙතන තමයි උත්තරේ තියෙන්නේ වෙන කොහෙවත් නැහැ ethanol is a renewable energy source here renewable fuel ethanol renewable fuel එච්චරයි මේ ආතරටම උත්තර දෙන්නේ මෙතන මේ ටික ඔළුවේ ඉන්න ඕනේ පුතේ ඒව highlight වෙන්න ඕනේ once you do it you can still my recordings are there you can purchase if you want the webinars for these things ඒවත් මම පෙන්නන්නම් මගේ කවදාවත් මම මගේ recordings delete කරන්නේ නැහැ 2022 ළමයින්ගේ ඒවා 21 ඒවා දැන් delete කරේ විභාගෙන් පස්සේ I have kept it those recordings for 8 months 8 months කවුද එහෙම කරන්නේ මාස 8ක් විභාගෙට ඒකට මේ ACE academy එක මට ගොඩක් උදව් කරනවා ACE academy එක කියන්නේ මම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයින්ට ඊට වඩා තැනක් නැහැ මොකද ඒ මිනිස්සු ඒවා සල්ලි තමන්ගේ වේදම් කරගෙන මේ පුංචි රුපියල් 2000යි මේකට යන්නේ මේ ක්ලාස් monthly ඒ 2000ට රුපියල් 10000ක් විතර වැඩ මම දකිනවා සමහර ළමයි පුතා same recording එක repeatedly seen කරනවා පුතා more than 10 times එකම recording එක 10 පාරක් බලන ළමයි ඉන්නවා until I understand the things because I know the students that brain capacities are in different levels one can take that note from one time recording someone might take 10 times that is depends on their brain cells brain capacity that is an inherited character ඒක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ පුතේ එක එක ළමයි ඉන්නේ එක එක මට්ටම් වල හැමෝම දිනන්න ඕනේ මේක කියන තැන තමයි මම ඉන්නේ ඉතින් ඕනම ළමයෙක්ට තේරෙන්න ඒවා දාලා තියෙනවා බොහෝම පැහැදිලිව කියලා දීලා තියෙනවා ඉතින් තවත් මම නම් දන්නේ නැහැ තව මම මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එක මේක කෙලිම මේ page එකෙන් පුතේ resource book page unit 3257 answers ටික මෙතන තියෙනවා තල්ලා ගහගන්න මේකට පුතේ උත්තරේ ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ රවුම් කරපු කෑල්ල විතරයි පුතේ which of the following gives carbon dioxide when treated sodium carbonate කවුද පුතේ sodium carbonate එක CO2 release කරන්නේ only nitrophenols and carboxylic acids who nitrophenols and carboxylic acids දැන් හොයන්න පුතේ කවුද මේ කට්ටිය this is a methyl phenol වැරදි නිකම් phenol වැරදි carboxylic yes carboxylic they are rares උත්තරේ CD answer එක 3 තප්පරේ මෙච්චරයි මේ රවුම් කරපු එක දිහා බැලුවා sodium carbon හරි කවු sodium carbon CO2 nitrophenol carbon හොයනවා nitrophenol ඉන්නවද no nitrophenols carboxylic yeah COOH right done finish yeah phenol not nitrophenol කියන්නේ මේක this is paranitrophenol meta auto any nitrophenol can release CO2 with this වගේ ඒක නෑ මෙතන නෑ එහෙම එකේ මෙතනදී මෙතිල් එකක් ඌ වැඩක් නෑ මේ මෙතිල් ෆීනෝල්ස් ගේ ඇසිඩිටි එක ෆීනෝල්ස් වලටත් වඩා අඩුයි පුතේ here
මේගොල්ලන්ගේ acidities වැඩි නිසා තමයි they react with sodium carbonate. Phenol can't. Phenol can't. Thirty-fourth question පුතා මේ organic. මේ organic නේ පුතේ. organic. Right. මේවට උත්තර ගන්න තප්පරෙන් දෙකෙන් පුරුදු වෙන්නේ නැත්නම් ඕන පන්තියකට ගිහිල්ලා ඕන එකක් කරගන්න. වැඩක් නැහැ නේද? හදන්න බෑනේ. මේවට තප්පරෙන් දෙකෙන් ගන්න විදිහට notes වලින් train වෙන්න ඕනේ. නැතුව බෑ. හැමදාම frequently train වෙන්න ඕනේ. පුතේ එකපාරට මගේ කරන්ට් එකයි. එතකොට මම මේ hotspot වලින් connect වෙනවා විනාඩියක් විතරයි. දැන් පොඩ්ඩක් කියන කරන්ට් යනවා 11 මාට්ට යනවා කියලා තමයි තිබ්බේ. right මම 11 මාට්ට ඉවර කරන්න හිතුවේ නමුත් ටිකක් වෙලා ගියා. අපුතා මේක conductivity new syllabus points තියෙනවා unit 13 එකේ පුතේ. unit 13 new syllabus points වලින් තමයි මේ question එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මේක ළමයින්ට කිව්වා මම මේ ටික ඔක්කොම පැහැදිලි එකින් එක කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒකෙන් question එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද new syllabus නෝ definite MCQ will come. ඒක ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට guess කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කවුරුත් එහෙම guess කරන්නේ නැහැ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. This is also from the this is you can see page 59 to 78 critical. ඒවා අපි highlight කර ගන්න ඕනේ. මේක page 70 to 73 වලින් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒවට resource book එක read කර යන්න ඕනේ පුතා. 2 MCQs නෝ එකක් කලින් තිබ්බා මේ අනිත් එක. ඊට පස්සේ පුතා 37 එක මේකට උත්තර මේක පොඩ්ඩක් මේ උත්තරේ D එක හරිද වැරදිද කියලා පොඩ්ඩක් doubtful but මෙතන answer එක මම දාලා තියෙනවා. Comparatively melting point of graphite ටිකක් වැඩි diamond වලට වඩා due to the lateral overlap of unhybridized p orbitals. ඒක නිසා තමයි මේකට හේතුව. නමුත් මේකේ දැන් තියෙනවා උත්තරේ graphite has a higher melting point than diamond but අර word එකක් තියෙනවා considerably. එහෙනම් considerably නෙමෙයි ඒක පොඩක් slide පුතේ. ඒ කියන්නේ very slight increment එකක් තියෙන පොඩි almost same. මේ සැලකිය යුතු කියන එක පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. නමුත් මම හිතනවා මේකට more than one answer will be given. මේකට ඉතුරු ඒවට උත්තර මෙන්න මේ ඡේදයේ තියෙනවා resource book එකේ. and මේක තමයි මගේ short note එක. ඒකෙත් අනිත් ටික තියෙනවා. 38 එක Amax ඒක පුතා මෙන්න මේක අනිවාර්යෙන් එනවා මෙතනින් question එකක් page 24-29 after reading these 6 pages directly you should go to the unit 12 these pages. ඒ කියන්නේ unit 4 එක පුතේ unit 4 එකේ අන්තිම පිටු 6 කියෙව්වට පස්සේ you should jump to the page 199 of unit 12. That is the smart learning. එතන පුතා this from this page 24-22 definite MCQ will come. Definite එනවා අනිවාර්යෙන් එනවා. ඒක තමයි මේ දී. Definitely unit 4 එකේ මේ pages මෙතන මේ pages වලින් definitely එනවා. එහෙනම් ඒක එහෙම ආවෙ නැත්නම් exam එකක් වෙන්න බෑ. එනවම තමයි. 2020 තියෙනවා 19 තියෙනවා. ඊළ බලන්න. මේක face diagram මේකත් අර page 199 215 මම webinar එක සම්පූර්ණයෙන් කරලා තියෙන්නේ for the face equilibrium. ඒක නිසා මේවට ළමයි උත්තර ගැහුවෙන්නේ නැති වෙන විදිහක් නෑ. ඒවා completely කියලා දීලා තියෙනවා. new syllabus. new syllabus නිසා තමයි explain clearly in the rounds law webinar. new syllabus නෝ. ඒවා ළමයි දන්නේ නැහැ වැඩි. tuition එකේ කියලා දෙන්නෙත් නැහැ. අන් පුතා මෙතන පුතා මේ තියෙන්නේ you must go from the path to chemistry you must go through 9 industry in 30 pages of the resource book. Definite 2 MCQs will be there. මේ එකක් තව එකක් පස්සේ තියෙනවා question number 47 එක. මේක මේකේ පුතා 9 industry වලින් 4 industries are here. මෙතන තියෙනවා මෙතන industry හතරක්. Dow process එක sodium hydroxide solvay contact හතරක් තියෙනවා. ඔක්කොම තියෙන්නේ 9යි. 9න් හතරක් මෙතන තියෙනවා. ඒක නිසා මේක guess කරන්න දෙයක් නැහැ හැමදාම එනවා. 3 were in the essay paper. ඒතර essay එකට එන ටික තමයි මම මේ guess කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒක 100% accurate මගේ guessings. මේ තියෙන්නේ 2021 all the guessings were 100% accurate. මේ තියෙන පුතේ මම විභාගෙට දවස් දෙකකට කලින් මගේ 2021 WhatsApp group එකට දාපු message එක 10th question focus from iron ammonia nitric sodium hydroxide උත් මම දාලා තියෙනවා. නමුත් sodium hydroxide not were there but these three were mixed question were there from this one. මෙහෙම guessing එකක් කරන්න බෑ කාටවත්. Right. And water parameters was there, polymer was there. මොකද polymer MCQ was not in the A level paper. Therefore definite polymer structure එකක් මෙතන තියෙන්න ඕනේ කියලා මට හිතෙනවා. environmental chemistry කොහොමත් හැමදාම එනවා පුතේ. ඒක පුතා මේ තියෙන water quality parameter question එක. මේක environmental chemistry. මේ තියෙන polymer related question එක. මම මේකේ 10A එක attach කරේ නෑ පුතේ. It is from iron, nitric, ammonia
ඒක කන්ෆර්ම් කරපු ළමෙක් මේ ඉන්නවා මේ තියෙන්නේ මගේ ළමෙක් මට දාපු විභාග ඉවරෙච්ච ගමන් මැසේජ් එකක් දැම්මා හරි මටත් හරි සතුටුයි මම දැනන් හිටියේ නෑ මේක ආවා කියලා ළමෙක් විභාග ඉවරෙච්ච ගමන් ගෙදර යන්නත් කලින්ද මම දන්නේ 12:32කට දාලා තියෙන්නේ ගෙදර ගිහින් මේ එක්සෑම් එක මේක දැම්මා මේ තියෙන්නේ sir when I took the paper I looked at the industrial question I was little bit frustrated when I saw it was the flow chart but when I looked deeply into it I felt it was easy and the question was based on iron ammonia and nitric most of your guessings were there on the paper you are පුතේ හිතන්න ඔයා එක්සෑම් එකට ගියාට පස්සේ මම කියපු ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයා හොයලා බලන තැන මම කියනවනේ මේක බලන්න කියලා මුලින්ම කියපු ගම පුදුම සතුටක් එන්නේ පුතේ කියපු එක තිබ්බහම මාර හැඟීමක් එන්නේ 2020 වලත් කියපු ටික ආවා එහෙම දැන් මේ තව එකක් එසේ එක 2021 7B එක පුතේ here manganese will come if 7B cobalt chromium or manganese මම දන්නේ නැනේ හරියටම මම තුනක් දුන්නා 2021 hit manganese තමයි ආවේ පුතේ මේ තියෙන question එක එතකොට පුතා if manganese is there sometimes Winkler test question can be asked මෙන්න පුතේ Winkler related question එකක් තියෙනවා මෙන්න question number 8 එකට Winkler related එකක් තියෙනවා තවත් මොනවද මම කරන්න ඕනේ Winkler related එක මම කියලා දීලා තියෙන Winkler test එක I have done in the class ඒවා කරලා තියෙන්නේ ඒක කරලා අන්තිම push up එක පුතේ before 1 month මේක part 2 chemistry 2 එක before 1 month push up එකක් දීලා තියෙනවා එහෙනම් පුතේ ළමයා බලන්න ඕනේ නේද ඔයා ළමෙක් නම් ඔයා මේක බලන්නේ නැත්නම් ඔයාගෙන් වැඩක් නැහැනේ පුතේ සර් කියනවා නම් එනවා කියලා පුතා බලන්න ඕනේ right මේක දිහා බලලා උත්තරේ ගන්න පුළුවන් මේකට answers මෙතන ගොඩක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා other than resource book මට ওই ටික ඔක්කොම මෙතන දාලා තියෙනවා right ඕක ඔක්කොම මම මෙතන දැන් හරි මට ඇති දැන් මේක කියුවා දැන් පුතේ if you have any question please ask මම ඔක්කොම pdf ටික ඔයගලන්ට දෙන්නම් please put to the chat 2023 වල පුතා මම කරන්නේ gas unit එක මේ දවස්වල sir even now if I want to start studying chemistry probably from the beginning will I be able to doing the specific paper would that පුතා definitely enough දැන් නෙමෙයි පුතේ අන්තිම මාස 5 වැඩ කරන්න පටන් ගත්තත් පුළුවන් එහෙම ඉන්න එපා දැන් පටන් ගන්න මගේ notes ටික හරියට කරගෙන train වෙන්න එතකොට definitely you can obtain your higher grades so when will next revision එක පුතා මගේ revision class එක තියෙන්නේ Wednesday 7 pm Wednesday 7 pm මම ඕනනම් මගේ website එක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඒක දන්නේ නැහැනේ හරියට නැත්නම් ඒකේ තියෙනවා පුතේ මේ ACE academy එකට යන්න මේකේ පුතේ chemistry මේ ACE academy එක මෙතන තියෙනවා දැනට තියෙන courses ටික මේ තියෙන්නේ දැනට තියෙන courses නැත්නම් කෙලිම ගීත හේවා විතරණ කියලා ACE academy select කරා නම් පුතා මගේ courses ඔක්කොම ටික එනවා Google එකේ ගහන ගීත හේවා විතරණ ACE academy කියලා එතකොට පුතේ මෙතන තියෙනවා courses මෙතන අද වෙනකම් කරපු හැම course එකක්ම තියෙනවා 2022 හැම course එකක්ම තාම recordings තියෙනවා you can watch anytime at any time ඔයාට ඕන 100 පාරක් බලන්න recording එක 100 පාරක් බලන්න පුළුවන් they will not be deleted hopefully until the exam අපි ගොඩාක් උත්සාහ කරනවා exam එක වෙනකම්ම මේ හැම recording එකක්ම කරපුවා 2022 related දේවල් 2022 related දේවල් තියාගෙන ඉන්න අපි පොඩ storage issues ආවොත් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ නමුත් කොහොමත් definitely හැම recording එකක්ම more than 6 months will be there දැන් theory class එකේ inorganic එක මම දැක්කා ඊයේ ළමයි 10 ළමයි කිහිප දෙනෙක්ම purchase කරලා තිබ්බා inorganic කරපු ගිය මාස මැයි මාසේ කරපුවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒව බලනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒවයි recordings ඔක්කොම ටික තියෙනවා පුතේ. මේ නිකන් ඔයගලන්ට තියෙන මෙහෙම ගිහිල්ලා click කරලා මෙතන මට නම් ඉතින් go to course කියලා වැටෙන ඔයගලන්ට තියෙන add to cart කියලා. ඒක click කරලා ඒ අදාළ මුදල payment කරලා ගන්න. මෙතන පුතා සල්ලි නැති කට්ටිය මොනවා හරි ඉන්නවා නම් ඒවට අදාළ free courses උත් ගොඩක් තියෙනවා මගේ YouTube channel එකෙත් මම සමහර ගොඩක් දේවල් දානවා ඉතින් නිකන් කරන්න බෑනේ මේ අඩුම පුදුම අඩුවකට මම මේ කරන්නේ මෙහෙම මේ resource මේ recordings මෙච්චර කල් තියෙන කවුරු ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා කියලා මම නම් හිතන්නේ ඉන්නවනම් හොඳයි recordings මාස 5-6ක් තියෙනවා notes උත් මේව ඇතුළෙම තියෙනවා පුතේ මෙතන මේ ළමයින්ගේ reviews තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මේ before the exam reviews
ළමයි කියපු දේ මම කියපුවා නෙමෙයි ළමයි කියන ඒවා. ඒ වගේම පුතේ මම මේ එක්සෑම් එකෙන් පස්සේ රිවිව්ස් ටිකකුත් දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතන PDF එකට. ඒ කියන්නේ එක්සෑම් එකෙන් පස්සේනේ ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ ළමයි මොනවද කියන්නේ කියලා. මොකද before exam ඔක්කොම වලට සර්ලා හොඳයි. අපේ සර් තමයි හොඳම. අපේ සර් තරම් පොරක් මේ ලෝකේ නෑ කියලා ඉන්නේ හැමෝම. නමුත් පුතේ එක්සෑම් එකෙන් පස්සේ එහෙම කියන අය ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් මේ ඔක්කොම මට කියලා දීලා තියෙනවා. ඔක්කොම මේ හැමෝම කියන්නේ පුතේ මගේ guessings ඔක්කොම මේ most of the guessings were in the splash notes were really beneficial for the essay. මට හරි සතුටුයි මේව දකින්නකොට පුතා හැමෝම කියනවනේ ඉතින් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. හැමෝම ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා කියනවා නම් sorry that current එක ගියා. හරි දැන් මේවා ඉතින් මට පෙන්වන්න අවශ්‍ය දේවල්. නමුත් ඉතින් මම මේකට දැම්මේ මේක බලන්න ඉතින් මේවා ඇත්තටම එන නිසානේ ළමයි එහෙම දානවා ඇත්තේ. more than 80% තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ටත් මේ දේවල් දෙනවා මම ඉස්සරහට. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු ඕගොල්ලන්ගේ ගේම් එක කොහොමද අපි ප්ලේ කරන්න කියලා. බය වෙන්න එපා. මේක you have 8 months, right? You have 8 months. Definitely you can achieve whatever you want if you work now from today onwards, right? If you it පුතේ මම කියන්නේ ඔයාලා හැමෝටම ඒකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියන එක. නමුත් පුතා if you dedicate your time and if you sacrifice more in a correct manner, definitely you can obtain that results. Okay then පුතේ chat එකට තව මොනවද දාලා තියෙන්නේ? පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. මම ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවද කියලා. share some study tips තමයි ඉතින් මේ පැහැදිලිව කියන්නේ පුතේ. Now you have about 8 months, no? Exam will be on October or November or December. Right? October තමයි අඩුම දවස. ඊට පස්සේ අනිත් එක කතා කරන්න බෑ. ඒක පුතේ up to May or June, it means before June you have to finish the syllabus if you want to get A. Right? Syllabus ඉවර වෙන්න ඕනේ. And during your home you must study at least 12 hours now until the last 3 months, right? In the last 2 months you have to study for 16 hours. In the last month it is about 18 hours, right? Only the sleeping hours will be neglected. Last month godak වැඩ කරන්න ඕනේ. This is the continuous passage you have to go and prepare the short notes for the industrial chemistry part once you have done the syllabus, and use my short notes because you have witnessed that my short notes all the things are embedded, right? So how we can join the paper class? So paper class එක තියෙන පුතා කවද්ද මම දැන් කිව්වේ Wednesday 7 pm. ඒකට අදාළ මේ details ඔය ACE Academy එකෙන් අරගන්න. ඕක නම් එක දාලා තියෙන්නේ කිමොත් බලන්න. ඒක නම් එක ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ ඒ ACE Academy through ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකේ ඇති නම් එක වුණත් නැත්නම් මගේ නම් එක වුණත් කෝල් එකක් දෙන්න ඕන වෙලාවක. මගේ නම් එක මේක තමයි මගේ නම් එක 071271. WhatsApp message එකක් දාන්න මම හැම එකටම උත්තර මට පුළුවන් හැම වෙලාවෙම මම උත්තර දෙනවා ළමයින්ට.
ඕන වෙලාවක දාන්න message එක. and පුතේ short notes මම ගොඩක් මේ කිහිපයක්ම I will upload to this course මේ තියෙන course එක පෙන්නන්න මේකනේ course එක මේ අපේ course එක තමයි මේක path to chemistry නේ මේකනේ අපි දැන් මේ කරන්නේ මේකේ ඔයගොල්ලෝ go to course ගියාට පස්සේ පුතේ මෙතන තියෙනවානේ still the zoom no I will once I uploaded the smart notes it will be displayed in here therefore you can download those things I will upload those things including this short notes within a week right මම බලලා කොහොමද මේ අද short notes ටික අද දවස් ඇතුළත කොහොමද දාන්නවා කොහොමද සතියක් ඇතුළත ඔක්කොම වගේ notes ටික මම මේකට දාන්නම් එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒවා download කරගෙන වැඩ පටන් ගන්න වාට papers trading ඕන නම් මගේ paper class එකත් එක්ක continue වෙන්න ඒක පටන් ගත්තේ පුතේ මෙන්න මේ month එකක් තියෙනවා free month එකක් කොහොම බලන්නේ ඒක free මෙතන හොඳයි බා මගේ ගීත් හේවා විතරණ කියන එකේ තියෙනවා පුතේ courses යටතේ මෙන්න මේ free එකක් ඕ ඒක අමෙදී chemistry paper class begin on the December no make a free session එතන ඕන කෙනෙක්ට ගිහලා බලත හැකියි go to course මෙතන පුතා PDF ටික තියෙනවා මෙන්න පුතා recordings ටික මේ ඔක්කොම freely available ඔයා click කරාම video එක play වෙනවා හරි මේ හැමදේම play වෙනවා ඒත් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ කතාව අහගෙන ඉන්න තමයි හරි right ඒකට ඒක free නේ ඕන කෙනෙක් බලන්න ඊට පස්සේ satisfied නම් ඊට පස්සේ ඊළඟ month එක තමයි January එතකොට මගේ කොහොමද ඕගොල්ලන්ගේ එතනට ගෙනියනවා පුතේ no doubt මේක January I have discussed about the enthalpy now I am discussing about the gas unit MCQs and essay past paper questions and model paper questions we will be continue until the exam before June I will completely finish this initial theory revision part with the papers after June I will start the full papers therefore it will be continued until the exam nothing to worry the main preliminary stage එකෙත් මම use කරන්නේ papers past papers and MCQs all the past papers of energetics and MCQs as well as essays of energetics unit 5 was discussed in the month of January and now I have begun the gas unit on next month onwards again mid of the next month I will start organic end of the organic you will be getting the answer you can answer the question within less than there were 11 MCQs for the organic no I will guarantee you can answer those organic MCQs within 5 minutes definitely ඒක නම් කතා කරන්න දෙයක් නෑ ඒක නම් 100% නෙමෙයි 2200% guaranteed ඒ ඔක්කොම මේ බලමු ඉතින් organic නම් කොහොමත් පුළුවන් කරන ඒක මාළු දෙයක් නෙමෙයි අනිත් අපුතේ මොලෙත් එපයි experience එක ඕනේ පෙන්වන්න ඕනේ your brain knowledge එක මේ organic වලට නම් brain ඕනේ නෑ මොකුත් ඕනේ nothing හරි ඒ අපි බලමු පුතේ මේ දේවල්. ඉතින් අනිත් notes ටික ඔක්කොම මම upload කරන්න. ඔයගොල්ලෝ හරි තව මොනවද තියෙන්නේ when start the paper is 2023 batch එකේ පුතා මගේ theory class එකේම under each and දැන් 2023 එකට මම chemical kinetic chemical calculations කරා. chemical calculations වල මගේ කෙවුණ අපෝන note එක පෙන්නන්න. with unit mama unit 1 එකයි 2 එක the unit 2 එක completely මම resource මේ add කරනවා මේ website එකට free එකක් free not free ඒක මුළු entire unit එකම මම හිතන්නේ අපි මේ reasonable price එකට add කරනවා entire unit එකම unit 2 එකත් මම add කරා 4000 rupees වලට entire unit 2 එක. ඒ කියන්නේ සති ගණන් යන පන්ති එක ඉතින් දවසට රුපියල් 2000 ගානේ හරි ගෙවගිය මාස 3-4ක් යන එක entire එක 4000. මේ unit මේ paper discussion ඔක්කොම කරලා දිනවා මේ 2023 ළමයින්ගේ මේ 2013 15 මේ වල unit 2 න calculations උත් කරා මේ හරියට මේ ඉතින් chemical calculation MCQs ඔක්කොම කරලා දිනවා past papers මේ 2023 ළමයින්ට ඒගොල්ලොන්ට ඉතින් මේවා බැරි නෑ ඉතින් ගහන්න එපා මේ ඔක්කොම මම කියලා දෙනවනේ ඒ නිසා අමුතුවෙන් additional paper class එකක් වැඩකුත් නෑ පස්සේ කොහොමත් කරනවා පුතේ in the next year so can we get the recordings of your paper class recordings will be definitely in there no? Anyone can
purchase and get the recordings. Whether you come to my live class or not, the recordings will be there. Live class එකේ ළමයින්ට recordings තියෙනවා. recordings class වලට එන කටට කොහොමද recordings තියෙනවා. ඔක්කොමද මේ ඕන එකක් කරත හැකි. live එකට එනවා live එකේ අහන් ඉඳලා පස්සේ recordings බලන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් record ඔයාලට ඒ දවසේ එන්න බැරි නම් recordings බලන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ වැඩ. So you're in institute physically for, yeah, I am going to start my physical classes on next month onwards in Papiliana Nugegoda in Sailing Pen Institute. Sailing Pen Institute එකේ 2023ට මම පටන් ගන්නවා next month එකේ ඉඳන් gas unit එක continue කරගෙන යන්නේ. මගේ number එකට call එකක් දෙන්නකෝ, මේ message එකක් දාලා තියන්න. unit එක 2022කට පුතා දැන් කරන්නේ මොකක්ද කියලා මම දැන් කරන්නේ පුතා KP case මෙතින් 2022 පුතා මෙතින් solubility product was done පුතේ. Now from the next month onwards, most difficult part of the chemistry, acid base equilibria, will be begun on next week. ඒක හොඳ දෙයක්. ඊළඟ සතියේ පටන් ගන්න පුතේ KAKB pH. මේ ඊළඟ සතියේ ඉඳන් පටන් ගන්න ඒක. ඒතර KP case කරා solubility KB case P ඉවරයි. දැන් KKB පටන් ගන්නවා next week එකේ ඉඳන්. ඒක තමයි ඇත්තටම chemistry වල තියෙන අමාරුම කොටස කියලා මම නෙමෙයි ඕන කෙනෙක් දන්නවා ඒක. right. එහෙනම් පුතේ questions ඉවරයිනේ. තාම මොකක්ද නෑනේ. එහෙනම් පුතා I will end up this session. I think you have enjoyed this one. ඔව් පුතා දැන් 2023 මම online class එකක් start කරන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒකට ඔය මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝ මේ academic එකෙන් 10 fill කරන්න form එකක්. ඒකට කැමති අය එන්න. ආවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ, නාවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහොම හරි මේ A level එක ඉගෙනගෙන මේක දිනන්න පුතේ. මේක දින්නේ නැත්තම් ඔයගලන්ට කිසිම future එකක් නැහැ. future එකක් හොයාගන්න හරි අමාරු වෙනවා. මේ ජීවිතේ කොහෙන් හරි නතර වෙනවා පුතේ. ඒක නිසා අද හිතුණට මේක මේ A level ඕනේ නැහැ කියලා පුතේ, once you reach to your age of 30s you will be frustrated definitely if you can't do well within this passage. මේ මාස 10 ඔයා වැඩ කරේ නැත්තම් ඔයාට දුක හිතෙන්නේ තව අද නෙමෙයි පුතේ. තව අවුරුදු 10කින් විතර ඔයාගේ ළමයි ඔයාට බනිනකොට තමයි ඔක තේරෙන්නේ. ඒ ළමයිට උගන්වන්න ඔයා සල්ලි හොයන්න මහන්සි වෙනකොට තමයි ඔයාට තේරෙන්නේ අපරාධي තව චුට්ටක් ඉගෙන ගත්තා නම් මම අද හොඳ තැනක ඉන්නවා නේද කියන එක. ඔව් පුතේ ඉගෙන ගන්න නැතුව හොඳ ඉහළට යන මිනිස්සු ඉන්නවා. හැබැයි පුතා very less amount. ඒ කියන්නේ education එක නැතුව පුතේ කෝටිපතියෝ වෙන මිනිස්සු හිටියට පුතේ එහෙම ඉන්නේ ඉතාමත්ම පොඩ්ඩයි. හැබැයි පුතේ educated person කෙනෙක්ට future එකක් තියෙනවා. Right. Okay පුතේ. Now I am going to finish up this session. Right. I think you have enjoyed that. Goodbye.